अरे सगळे प्रॅक्टिकल करत असतील शीतल मॅमचं, म्हणून लोकसंख्या कमी. अरे 10 वाजताची डेडलाईन आहे. 10ची. 9-10 होती. 10 10. 9 ते 9:10 असं होते. हा तो होतं ते 9 ते 9. अच्छा. त्यांनी असाइनमेंट पण त्याच टाइमला घेतलेलं ना. तेव्हा काय त्या मेल आयडी ऍक्टिव्हेट करतात का? अरे पण ह्यांना काय आहे, त्याच्यामध्ये त्या अश्विनी मॅमला दिलं असतं, गुगल क्लासरूम मध्येच टाकलं असतं ना, मेल करा विन करा. ठीक आहे चालेल, जाऊ दे तर, नको त्याच्यावर विषय. ओके, कालचं रिवाइज करायचं का रे? हॅलो, करायची सुरुवात? सीन कोणी केलाय बघ ना मेसेज. खूपच कमी जण आहेत. हा, मला नाही वाटत याच्या पुढे म्हणजे याच्या. सो काल आपण कुठपर्यंत पोहोचलो होतो? सो काल आपण मॉडेल बघितला. हॅलो, येस. Yesterday we have seen the model, one-way ANOVA model, sorry, two-way ANOVA model, Yij is equal to mu plus alpha I plus beta j plus Eij. Okay, this model was without interaction. Okay, त्यानंतर आपण काय बघितलं? त्याचे लीस्ट स्क्वेअर, सॉरी, नॉर्मल इक्वेशन्स बघितले. येस. त्यानंतर बघितलं लीस्ट स्क्वेअर एस्टिमेट्स. त्यानंतर बघितलं आपण काय? एस्टिमेबिलिटी कंडिशन. आणि त्यामध्ये आपल्याला कळालं की कॉन्ट्रास्ट ऑफ अल्फाज अँड बीटाज आर एस्टिमेबल. आणि लास्टला आपण काय बघितलं? येस, आफ्टर दॅट व्हॉट वी सीन. हॅलो, सम ऑफ स्क्वेअर. येस. सो सम ऑफ स्क्वेअर्स हा आपला लास्ट टॉपिक होता काल. सो मग काल जेव्हा आपण सॉल्व्ह केलं, सो व्हॉट वॉज अवर सम ऑफ स्क्वेअर ड्यू टू रिग्रेशन? हॅलो, येस. सो sum of square due to regression was summation yi dot square upon q. Yes, I goes from 1 to up to p plus summation y dot j square upon p. So sum of square due to regression was summation yi dot square upon q plus y dot j square upon p. Yes, minus I goes from 1 to up to q and minus y dot square upon pq. So this was our sum of square regression. हॅलो, तुमच्या प्रत्येकाकडे हे आहेत ना, गीते सरांनी दिलेले नोट्स समोर ठेवलेत का तुम्ही? प्रिंट आउट वगैरे आहेत तुमच्याकडे त्याचे? and then sum of square error. Hello, so sum of square error that was nothing but total sum of square minus sum of square due to regression. Okay, and that we calculated, and this sum of square error, that unconditional sum of square error, it is unconditional sum of square error is this. Okay, so what was that? So this unconditional sum of square error was nothing but total sum of square minus sum of square due to regression. So that is nothing but double summation yij square minus this entire quantity sum of square due to regression. ये मेरा unconditional sum of square error था. Yes. So then ओके, सो ये भी लिख के लेता हूं मैं कि मेरा सम ऑफ स्क्वायर एरर, अनकंडीशनल सम ऑफ स्क्वायर एरर क्या था. सो दैट इज नथिंग बट डबल समेशन yij स्क्वायर माइनस समेशन yi डॉट स्क्वायर अपॉन q. यस, माइनस समेशन y डॉट j स्क्वायर अपॉन p प्लस y डॉट स्क्वायर अपॉन pq. Yes, this is my unconditional sum of square error.
and this is sum of square due to regression. Okay, fine. So let us now test the hypothesis. So आता आपला याच्यातला शेवटचा टॉपिक उरलाय टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस. Okay, so shall we begin with the testing of hypothesis? Hello? Yes. Yes. So now let us define our hypothesis. Before testing the hypothesis, we should define our hypothesis. So which two hypotheses we should define? First of all, null hypothesis, okay, and alternative we will consider. So first of all, we have to define the null hypothesis. See? So see, we have to define two null hypotheses. Am I correct? See, how many effects are there? Sorry, how many factors are there? A and B. So for we have to define the null hypothesis corresponding to each factor. Yes. So let us consider for factor A what is our null hypothesis. Okay. So for factor A. Factor A साठी आपलं null hypothesis असेल H nod A. Am I correct? Okay. Then what would be the hypothesis? Hello, Snehal. Alpha 1 is equals to alpha 2 is equals Yes. to Alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha 3 is equal to alpha P. And whole entire thing equal to alpha. That is, there is no significant difference. There is no significant difference among levels of P levels of factor A. Yes, am I correct? Hello. Yes. So इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं? हॅलो. यस. तर याच गोष्टीला आपण कसं लिहू शकतो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट? विल सी what does it mean? Alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha P. That implies that alpha I is equal to alpha I is equal to alpha U. Am I correct? So whatever that I and U, these are two different values of I. Am I correct? Hello? Yes. क्या ये बात सबको समझी? तो इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा I is equal to alpha U for is equal to 0. Hello? Yes. Alpha I minus alpha U is equal to 0. Can I write like this? Yes. So फिर मेरा null hypothesis क्या बन जाएगा? H nod A. तो मेरा null hypothesis बन गया alpha I minus alpha U is equal to 0. Yes. दर्शन समझते हैं? हेलो, समझते हैं? अपर्णा? हेलो. Yes, Snehal. Okay, fine. Yes. Yes. So this is my null hypothesis. Okay. So under null hypothesis, what is happening? All alphas are equal. Okay. See, under null hypothesis, alpha 1 is equal to alpha 2, so on up to alpha P is equal to alpha. So that I can say that alpha I is equal to alpha for I is equal to 1 to up to P. Am I correct? Hello? Am I correct, Santoshi? Yes? Mansi? Hello? So this is happening under null hypothesis. Yes. Null hypothesis. So then how my model will become under null hypothesis?
So under null hypothesis, my model becomes mu plus C. Alpha I has become now alpha under null hypothesis. So I can say that mu plus alpha plus beta j plus Eij. क्या ये बात सबको समझी? Hello? Yes. I goes from 1 to up to P and J goes from 1 to up to Q. So ये मेरा मॉडल बन गया अंडर नल हाइपोथेसिस. So see स्नेहल, तसंही म्यू आणि अल्फा. Yes. If I both are constant, yes. So if I combine them together, so they both will add up and form a general mean effect. Am I correct? Hello? Yes. Yes. So my model will become now Yij is equal to mu delta. Let me denote it by some different denotion. ह्या दोघांना एकत्रपणे मी different denotion ने denote करतो. So that mu delta means mu plus. त्याला आपण जनरल मीन इफेक्ट म्हणणार म्यू प्लस अल्फाला. नाही अल्फा तो फक्त कॉन्स्टंट आहे म्हणून आपण तो एक कॉन्स्टंट आहे म्हणून त्याला एक डिनोशन म्हणून म्यू डेल्टा लिहितो ना. हा, मग तो एक कॉन्स्टंट आहे म्हणून त्याला म्यू डेल्टा लिहिला ना आपण. सो मग तो सेम आहे ना पूर्ण सगळ्या पूर्ण एनोवा टेबल साठी सर्व ऑब्झर्वेशन साठी अल्फा सेम आहे ना. ओके ओके. सो मग अंडर नल हायपोथेसिस हा न्यूली डिफाईन्ड जनरल मीन इफेक्ट होऊन जाईल. कळलं? येस. Yes. So then this will become, see, Yij is equal to mu delta plus beta j plus Eij. So isn't it a one-way ANOVA model? Hello? Yes. Yes. So remember that under null hypothesis, see, there are two null hypotheses. This is null hypothesis defined for factor B. Okay, sorry, factor A. So under null hypothesis for factor A, our two-way ANOVA model becomes one-way ANOVA model for factor with the factor B. Are you getting this? With factor B and with effects beta j's. Getting it? Hello? Yes. Yes. So then what would be the EIJs? मी पुन्हा least square estimate का काढणार स्नेहल? I will find again least square estimates. पुन्हा का काढणार? Because now model has been changed. Yes, yes. Yes. So then this will become Eij is equal to Yij minus mu delta minus beta j. Yes, this is my Eij. So then what would be my least square estimates? Sorry, least square function. So that function is nothing but phi function would be function sum of square error. Yes. So that would be double summation over I and j, Eij square. Am I correct? And that would be double summation over I and j, Yij minus mu delta minus beta j, the whole square. Am I correct? Hello? Yes. So आता मला ह्या पूर्ण phi function ला किती parameters with respect to how many parameters I have to differentiate this? Hello? How many? म्हणजे Q plus 1 and 2 ना, म्हणजे mu delta आणि beta j. Yes, mu delta and beta j. We have to differentiate with respect to mu delta, and again we have to differentiate it with respect to beta j. So we have to do the two differentiation. So let us first consider d phi by d mu delta. अपर्णा समजताय? Hello? हो. Yeah. So what would be its differentiation? See, mu does not depend upon, mu delta does not depend upon I and j. So then this will become double summation I j to
yij minus mu delta minus beta j, and again derivative of this minus mu delta is minus 1 is equal to 0. Am I correct? Hello? Yes. 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 And now if I apply this double summation and this will be go to that side, so it will become double summation yij minus capital N mu delta minus what? So beta j is there, so summation beta j will remain, and this summation I will become p, okay, is equal to 0. So then this entire thing will become y dot dot is equal to capital N mu delta, yes, plus p beta j. Hello? So this will become my first normal equation. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. Now we have to differentiate this with respect to what? Beta j. So consider d phi by d beta j is equal to 0. So which will imply what? So see, since we are differentiating with respect to beta j, okay, so there would be, see, this summation j term would disappear. Am I correct, Snehal? Yes. Yes. So then this will become summation I goes from 1 to up to p, yes, to yij minus mu delta minus beta j minus 1 is equal to 0. So then this will become, see, this will become summation over of yij over I, yes, minus mu delta into p minus some this will become, see, beta j doesn't depend upon I, so it will become p beta j is equal to 0. So then what is this? Hello? So isn't it y dot j? Yes. So then my y dot j is equal to mu delta plus p beta j. Am I correct? And why I dot a? कसं काय? See, double summation yij, yes, and we are summing it over I. Am I correct? So it will become y dot j, na? Yes. Ninad, hello? You were the one asking for Yes, this. yes. Understood? Hello? Yes. सरांच्या नोट मध्ये See. वाय डॉट आहे ना, हा म्हणून म्हणून मी विचारलं. येस. सो मग ते तसं असेल तर करेक्शन करावं लागेल आपल्याला. ठीक आहे. करू. हो हो बरोबर. हा मी पाहिला. Yes. So go with the flow of this. Yes. And even you can see we are differentiating with respect to beta j, na? So there should be the term of j in the normal equations. Okay. So now if you can see, Ninad, hello. Yes. Yes, yes. So okay. So on the next page we will derive the sum of square due to regression under H0. Yes. So let us move on to next page. Okay. So यही पे था. Yes. So आपले normal equations काय काय मिळालेले आपल्याला? So first normal equation was y dot dot is equal to, hello, is equal to what? Is equal to capital N mu delta plus p summation beta j. Am I correct, Snehal? Yes, This yes. was the first normal equation we got. Yes. Yes, and second was y dot j mu delta p plus p beta j. Yes, so these were the normal equation we have got. Okay, let's
ओके, सो हे नॉर्मल इक्वेशन मिळालेत आपल्याला y डॉट जे p mu hat plus p beta j. Am I correct, Snehal? And this should be there in each parameter because these are normal equations. Am I correct? So these are Yes. how many normal? Yes. So these are how many normal equations, Snehal? See, j goes from 1 to up to q. Q So these plus are total. Yes. So these are total q plus 1 normal equations. Yes. And for how many parameters are involved over here? So mu delta plus beta j's. So there are q plus 1 unknowns. Am I correct, Snehal? Yes. Yes. So if you can see, these are not these equations are not solvable. We can estimate this mu hat whenever this term will become 0. Yes. And even if you add this equation, sum this over j, so this will lead to that. So out of that, only q are linearly independent. So what we will do? So we will add one non-estimability condition. Am I correct, Snehal? So what would be that non-estimability condition? Summation beta j is equal to 0. इथे दिसते तुम्हाला. Yes. So that non-estimability condition. So after adding that non-estimability condition, our least square estimates would be, see, these are our least square estimates under H node A. So what would be that least square estimates? So first, mu delta hat, not only mu, mu delta hat is equal to y dot dot upon capital N. That is, capital N means PQ. Am I correct, Snehal? Yes. Yes. Purushottam, are you getting this? Y dot dot upon PQ. Yes, and my next is beta j. Yes, so beta j hat would be C. So it would be, if I divide by P to the this entire thing, so that will become y bar dot j minus y bar dot dot. Am I correct, Snehal? Yes. Yes. So that we already have done this in one way ANOVA. Okay, so these are my least square estimates. Okay, Snehal. Then what is the sum of square due to regression? आपला फॉर्म्युला काय मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये? Under H node, sum of square due to regression under H node A. So what would be that? Hello? Beta prime hat. Yes, beta prime hat x prime y. Am I correct? Okay. Yes. Now what is that beta prime hat? So beta prime hat means mu delta hat, beta 1 hat, so on up to beta q hat. Am I correct, Snehal? Yes, Yogesh? Yes. 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 And what are x prime y? So that are nothing but we have seen LHS of normal equations. Am I correct? So that will become y dot dot, then y dot j, sorry, y dot 1, y dot 2, so on up to y dot q. क्या ये बात सबको समझी? Hello? Yes. 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 So then what would be the sum of square due to regression under H node A? So that would be mu delta plus beta 1 hat into y, mu delta into y dot dot. Am I correct? Yes. So y dot dot into mu delta plus beta 1 hat into y dot j, sorry, y dot 1 plus beta 2 hat into y dot 2 plus so on up to beta q hat into y dot q. So these are what? This is my sum of square due to regression under H node A. So this will become y dot dot into mu delta. So mu delta plus summation over j beta j hat into y dot j.
Am I Yes. correct, Snehal? Yes. Okay. Again, what is this mu hat delta? So that is nothing but y dot dot upon pq. So this will become y dot dot square upon pq. Am I correct? Yes. And this beta j means what? Beta j hat we have already got y bar dot j. So j goes from 1 to up to q. Y bar dot j. So I can write it as y bar y dot j upon p. Am I correct, Snehal? And y dot dot upon pq into y Yes. dot j into y dot j. So then sum of square due to h naught a. So what would be that? So if you can see, this is y dot dot. अरे इथे डोक्यावर कसे दिले रे मी डॉट. सॉरी. y dot dot square upon pq. Y dot dot square upon pq plus what would be this? C. So this will become y dot j square upon p minus this will again become y dot dot square upon pq. Am I correct? Yes. So this is my sum of square due to h naught. Sum of square regression due to h naught a. Due to h naught a. Okay. Then what would be my sum of square error due to h naught a? So that would be nothing but total sum of square minus sum of square error due to h naught a. That means conditional sum of square. Am I correct, Snehal? Under h Yes. naught a, my conditional sum of square error would be total sum of square minus sum of square regression h naught a. Am I correct? So now, Snehal, what is the formula for sum of square due to h naught? SS due to h naught. Here we are considering h naught a. So isn't it conditional sum of square minus unconditional? Yes. Am I correct? Conditional sum of square minus unconditional sum of square error due to h naught a. So what would be this? Hello? So conditional sum of square error means total sum of square minus sum of square regression under h naught a. Yes. And unconditional sum of square error means total sum of square minus sum of square regression and without any condition. Am I correct, Snehal? So then this Yes. will become, see, total sum of square will get cancelled. So this will become sum of square due to h naught a will become sum of square regression minus sum of square regression under h naught a. Am I correct? Hello? Yes. तो जरा पन्ने पलट के पीछे जाते हैं. What is sum of square regression? Let us see what is sum of square regression without any condition. So our sum of square regression, where is that? See, if you can see, this was my sum of square regression. Yes, am I correct, Snehal? Without any condition. So this was my sum of square regression. So चलो, अब इसको लिखते हैं वहां पे. So let us solve this. Okay, Snehal.
if you can see, if you we forgot to do one thing, this sum of square under h naught a. Okay, so we solved up till here, but if you can see, this is plus y dot dot square upon pq, this is minus y dot dot square upon pq, so this will remain only y dot j square upon p, summation j goes from 1 to up to p. Yes, am I correct, Snehal? Yes. Yes. So let us see. So what is going on? So sum of square regression. So what is sum of square regression? Normal sum of square regression. So that was but summation y dot j square upon p plus summation yi dot square upon q minus y dot dot square upon pq, and this entire thing subtracted with this. So याच्यातून काय सबट्रॅक्ट करूया आपण? सो यातून सबट्रॅक्ट करूया y dot j square upon p. Am I correct, Snehal? Yes. 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 So what we will left with? These two things will get subtracted, and we will left with yi dot square upon q minus y dot dot square upon pq, and this would be my sum of square due to h naught a. Yes. So Snehal, आपल्याला टेस्ट हायपोथेसिस टेस्ट करायसाठी आपण, so this is sum of square due to h naught a, then we have, okay, so this is sum of square due to h naught a. So what would be its degrees of freedom? Hello? From Saturday to Saturday. minus 1. Yes, its degrees of freedom would be, see, q, wait for a second, its degrees of freedom काय असतील? No. We are summing this over I goes from 1 to up to p. Okay, so its degrees of freedom would be p minus 1. Am I correct? So see. Yes. So summation of yij square, yi dot square, I goes from 1 to up to p. So that is nothing but sum of square of p observations, and these observations are normal. Okay, so p normal variate, and one unknown value we are subtracting from it. Okay, so then this will give us p minus 1 degrees of freedom. So this sum of square due to h naught a will follow what? Sum of square follows chi-square degrees of chi-square with p minus 1 degrees of freedom. क्या ये बात सबको समझी? Hello? Yes. Yes, Aparna, you got it? Yes. Okay, fine. So then what would be the how we will proceed for sum of square due to h naught b? So on the similar manner we will proceed for sum of square due to h naught b. Am I correct? So let us see. मग sum of square due to h naught b च्या notes मध्ये explanation बघूया on the similar ground. Okay. So see, if you can see h naught b, so h naught b would be what? Betas are okay. So effect due to betas are equal. Yes. So that means beta 1, beta 2 is equal to beta. So then our model will become like this. Am I correct? So our model is yij is equal to mu plus alpha I is equal to beta, because all betas are equal. So that's why it becomes beta plus eij. Am I correct? So now what is the constant mu and beta? So we will consider it as mu delta as mu plus beta. क्या ये बात सबको समझी? Hello? Yes. समझ ले? Yes. So now my model will, so then my phi, that is sum of square, so what is my error then? So my error is eij is equal to yij
minus mu delta minus alpha I. Am I correct? And sum of square error means summation Eij square. So summation Eij square. Am I correct? So that is my phi. Got it, everyone? And again, we will differentiate with respect to what? Aparna, कशा सोबत differentiate करायचं याला? Aparna, तू सांग. mu आणि अल्फा. Yes. Mu आणि alpha I. Yes. Phi. So while differentiating with respect to mu, so see, this will become 2 Yij minus mu delta minus alpha I. Yes, these all hats. Okay, double summation will remain as it is. Yes, with minus 1 is equal to 0. Am I correct? Yes, and when we solve this, when we apply double summation, so our normal equation will become like this. क्या ये बात सबको समझी? Hello, Aparna? Yes, got it? Yes. 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 So then my normal equation will become C, double summation Yij. So that will become Y dot dot. Yes. This will become capital N mu delta hat minus this will become C. We are applying summation over I. So this will summation alpha I over I. And for summation over J, okay, for summation over J, it will have only Q because it is independent of J. So this is equal to 0. So then my Y dot dot is equal to capital N. So capital N means PQ mu delta plus Q summation alpha I. This will become my first normal equation. And on the similar basis, my second normal equation काय असेल? So my second normal equation is this. Okay. तिकडे काय होता second normal equation? C Y dot J plus P mu delta hat plus Q beta J hat. असा होता. So इथे second normal equation काय असेल? Y I dot P बीटा जे होता. सॉरी हा P beta J. So similarly इथे काय असेल? Y I dot Q mu delta hat plus Q alpha I hat. Am I correct? Okay. Yes. So shall we calculate the sum of square due to regression? Yes. 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 So let us calculate sum of square due to regression. So Aparna, tell me what is the formula for sum of square due to regression? So that is nothing but beta hat prime x prime y. Okay. माझा बीटा hat prime काय असेल इथे? बीटा hat prime means parameters ना? Mu हाँ, hat. बोल. Mu delta hat alpha Alpha I. 1, Alpha 1. alpha 2, alpha P. alpha P. Am I correct? Yes. आणि x prime y काय असेल माझा? P. x prime y म्हणजे नॉर्मल इक्वेशन्स मधली LHS साइड. ओके. सो LHS साइड काय आहे? y डॉट डॉट y I dot and I takes value 1 to up to P. Okay. So Darshan, tell me what would be this x prime y? So this Y x dot prime dot y. Y dot dot Y1 dot Y2 dot up to YP dot. Up to yp dot. Yes. So then this will become C. This will become mu delta hat y dot dot plus alpha 1 hat y1 dot plus alpha 2 hat y2 dot and so on up to alpha p hat yp dot. सरांनी ना लिहिताना इथे असं लिहिलंय माहितीये का? म्यू डेल्टा इंटू अल्फा आय आणि इथे लिहिताना असं लिहिलंय y डॉट डॉट इंटू समेशन अल्फा जे सॉरी समेशन वाय आय डॉट असं लिहिलंय ना. सो दॅट वी कॅनॉट डू. ओके. बिकॉज समेशन y dot y I dot
ओव्हर जे ओव्हर आय जर केलं तुम्ही तर काय ते वाय डॉट डॉटच होऊन जाईल ना तो. बट दॅट इज नॉट द केस. येस, तसं नाही लिहू शकत आपण. सो मग तुम्ही करताना नेहमी मी तुम्हाला प्रोसिजर शिकवले ना, सो करताना नेहमी याच प्रोसिजरने जा. सो दॅट यू कॅन गेट द ऑल थिंग्स करेक्टली. निनाद, आर यू अग्री? डू यू अग्री विथ मी? हॅलो, येस, हॅलो, यू गेट दॅट व्हॉट आय वॉन्ट टू से? हॅलो, येस. आवाज कट होतो. अरे हा, तर सरांनी ना हीच गोष्ट आपण इंडिव्हिज्युअली नॉर्मल इक्वेशनचे जे RHS कोइफिशियंट आहेत ते असे डायरेक्टली इंडिव्हिज्युअली लिहितो ना आपण, तर तेच सम ऑफ स्क्वेअर रिग्रेशनला कसं डिनोट केलं बघितलंस का? दॅट इज म्यू डेल्टा हॅट इंटू अल्फा आय हॅट. ओके, म्यू डेल्टा हॅट अल्फा आय हॅट हा रो मॅट्रिक्स आणि कॉलम मॅट्रिक्स त्यांनी डिनोट केलाय वाय डॉट डॉट आणि समेशन वाय आय डॉट हा त्यांनी डिनोट केलाय. बरोबर? हो. तर नाही करू शकत ना आपण, कारण की समेशन वाय आय डॉट केलास की तो वाय डॉट डॉटच होऊन जाईल. हो. बरोबर ना? तर मग हे समेशन आधीच नाही आपण लिहू शकत इथे मॅट्रिक्स मध्ये. हा, जेव्हा तू सगळे नॉर्मल इक्वेशन म्हणजे नॉर्मल इक्वेशनचे RHS असे लिहितोस इथे मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये, सो ही समेशन येते तुला. सी अल्फा 1 y1 डॉट, अल्फा 2 y2 डॉट. सो ही समेशन मिळते तुला. अल्फा आय वाय आय डॉट, अल्फा आय हॅट वाय आय डॉट, आय गोज फ्रॉम 1 टू अप टू p. ओके, सो ही समेशन मिळते, पण आधीच नाही लिहू शकत आपण. मग त्या गोष्टीला काय अर्थ नाही राहणार. येस, येस. yes. So then Yes. this will become, okay, so this will become what? So now this is my sum of square due to regression. आणि याला फर्दर सिम्प्लिफाय जर मी केलं तर सी हा काय होऊन जाईल वाय डॉट डॉट स्क्वेअर अपॉन पी क्यू. यस, आणि हा अल्फा आय हॅटला आपण आय गोज फ्रॉम 1 टू अप टू पी. सो या अल्फा हॅटला आपण लिहू शकतो वाय आय डॉट. ओके, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व्ह पण करावे लागतील आपल्याला. सो सी आपल्याला माहिती आहे हे सॉल्व्ह केल्यानंतर काय सोल्युशन येणार आहे. सो आपण एक नॉन एस्टिमेबिलिटी कंडिशन टाकणार. यस, दॅट इज समेशन अल्फा आय इज इक्वल टू 0. ही कंडिशन टाकल्यानंतर आपल्याला म्यू डेल्टा हॅट मिळणार वाय अपॉन पी क्यू. यस, आणि अल्फा आय हॅट मिळणार आपल्याला काय? सो अल्फा आय हॅट मिळणार आपल्याला वाय आय डॉट अपॉन क्यू. Am I correct, Snehal? So that will be yi dot upon q minus y dot dot upon pq. Am I correct, Snehal? Yes. Yes. So that we will put over here. So चलो put करते हैं अल्फा आई की वैल्यू. So alpha I is I taking value 1 to up to p. This is what alpha I had. So that is yi dot upon p minus y dot dot upon pq. Yes, and into yi dot. Okay, so then this will become y dot dot square upon pq plus summation yi dot the square upon p. Yes, minus this will become y dot dot square upon pq. कसं आलं? कारण की सी ही समेशन याला लागू नाही पडणार. ओके, याला नाही लागू पडणार, यालाच लागू पडणार. आणि समेशन वाय आय डॉट ओव्हर आय विल बिकम वाय डॉट डॉट. सो ही टर्म होणार वाय डॉट डॉट, आणि जेव्हा ती ही टर्म ह्या टर्म सोबत मल्टिप्लाय होणार सो ते होणार वाय डॉट डॉट स्क्वेअर अपॉन पी क्यू. सो ह्या दोन टर्म्स कॅन्सल होतील आणि मग राहणार वाय आय डॉट स्क्वेअर अपॉन पी. Am I correct, Snehal? Yes. This is my sum of square regression under H naught B. So then what I have to find? Conditional sum of square error under H naught B. So what is that? So that is nothing but
total sum of square minus sum of square regression under H naught B. Am I correct, Snell? Yes. Okay. So now what is our sum of square due to H naught B? Snehal, tell me. So that is nothing but conditional sum of square error due to H naught B minus unconditional sum of square. Yes. तिथे समेशन ऑफ y i डॉट स्क्वेअर अपॉन पी क्यू यायला हवं ना. Q होतं का? Oh sorry. P कसं काय झालं? Wait for a second. Yes. Here it is Q. Sorry. यार माझ्याकडून चुकून मिस्टेक झाली इथे. So that would be Q. आणि सरांनी तिथे जर P लिहिलं असेल तर तिथे करेक्शन करा, that is Q. ओके. ANOVA मध्ये काहीतरी केलंय सरांनी मिस्टेक. ओके. ANOVA टेबल, फायनल ANOVA टेबल मध्ये मिस्टेक आहे सरांच्या. Okay. So this should be Q. Yes. Okay. So conditional sum of square error. So what is conditional sum of square error? So that is nothing but total sum of square error minus sum of square due to regression under H naught B. Am I correct, Snehal? And minus unconditional sum of square error means total sum of square minus sum of square regression. So this again will become, see, total sum of square get cancelled. So this will become sum of square regression without any condition. Yes. Unconditional sum of square regression we should say, and sum of square regression under H naught B. So what is sum of square regression? Unconditional sum of square regression. So that was, see, summation yi dot square upon q plus summation y dot j square upon p, yes, minus y dot dot upon pq. Okay, this was unconditional sum of square regression, and my conditional sum of square regression, what I have got? So I have got summation yi dot square upon q. This thing I have got. Yes. Yes. So then these two things will get cancelled. So then what I will left with? So I will left with, see, so I will left with summation y dot j square upon p minus y dot dot square upon pq. So then this will follow chi square. Am I correct? So my sum of square due to H naught B will follow chi square with how many degrees of freedom? So if you can see, j goes from 1 to up to q and one term is subtracted. So it will follow q minus 1 degrees of freedom. Am I correct? Yes. So Snehal, आपल्याला किती फॅक्टर्स टेस्ट करायचे होते ANOVA मध्ये? 2. ओके. सो मग आपल्याला प्रत्येक फॅक्टरशी रिलेटेड सम ऑफ स्क्वायर मिळाली है. सो मग आपका 2-वे ANOVA, तो अब हमारा 2-वे ANOVA तैयार है और ये हलवा लग रहा है अब हमें. यस. Yes, so all things we have got: source of variation, degrees of freedom, then sum of square, then mean sum of square, f, and we will compare it with. So how many sources of variation there are? 3. Okay. So let us see our ANOVA table. क्या सबको बात क्या सबको समझा? हेलो. यस. ओके. सो सारे सम ऑफ स्क्वायर मिल गए हमें. अब तक हम टेस्टिंग पे नहीं गए, मतलब हमने खाली सम ऑफ स्क्वायर निकाले हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है.
So we will see, we will move on to testing. Okay. So kya source of variation? So first source of variation was factor A, yes, factor B, then error, yes, and then total. Okay. So degrees of freedom for factor A were nothing but P minus 1, and for factor B degrees of freedom were Q minus 1. And for total degrees of freedom, how many total degrees of freedom were there? So see, total PQ, yes, so PQ minus 1. PQ were the total number of observation, and we will subtract one term from that. So that will be PQ minus 1. And what are the degrees of freedom for error left? So that will be P minus 1 into Q minus 1. If you subtract this, PQ minus 1 minus P minus 1, this will become plus 1. Yes. Then again minus Q plus 1. So this will become PQ minus P minus Q minus plus 1. Yes. So from here I can bring out Q minus 1, P common. So there would be Q. And here if I bring out minus 1 common, so Q minus 1. So then Q minus 1 I can bring out common. So that will be Q minus 1 into P minus 1. Yes. So this is how I have got the error degrees of freedom as PQ minus 1. So what was the sum of square? Okay. So source of variation degrees of freedom we have got. So what is the sum of squares? Okay. Sum of squares. So sum of square due to H naught A. Due to H naught A. H naught A ची sum of square काय होती? सी पहिले H naught B ची लिहून घेऊया आपण sum of square इथे. म्हणजे मग त्याच्यावरूनच आपल्याला H naught A ची पण लगेच लिहिता येते. So sum of square due to H naught A was y dot j. Sorry, H naught B was y dot summation y dot j. Okay, square upon P minus y dot dot square upon PQ. Hello, am I correct? Yes. Now on the similar basis, what is sum of square due to A? So see, if you can see here, it would be yi dot square upon Q. Am I correct? Summation yi dot square upon Q minus y dot dot square upon PQ. This would be the sum of square due to what? Due to factor A, due to H naught A. Am I correct, Snehal? Yes. And my error sum of square is was what? So my error sum of square was, if you can see, my sum of square error was yi dot square upon Q plus y dot j square upon P minus y dot dot square upon PQ. This was my error sum of square. Am I correct, Snehal? Yes. Yes. And finally, what we have to total sum of square error. So I total guess sum इथे of y square dot dot error square upon PQ आहे ना, तिकडे प्लस येणार का? कुठे? नो, इथे का? इथे हा तिथे. नाही. सम ऑफ स्क्वेअर एरर हीच होती आपली.
this was only the sum of square error. If you can see, unconditional sum of square error आपली sum of square error असते स्नेहल. SSR, हाँ. Hello. Okay, हाँ, yes, yes. And even if you can see, we have found another formula for sum of square error. We have also found. Sorry, ये आपली sum of square regression होती. Sorry, I made a mistake. हाँ, huh? ते Sum of square regression. सम ऑफ स्क्वेअर एरर काय असेल तर अनकंडिशनल सम ऑफ स्क्वेअर एरर आपण कॅल्क्युलेट केली, मी दाखवतो तुम्हाला. सो अनकंडिशनल सम ऑफ स्क्वेअर एरर काय असेल, सिंपल स्नेहल सांगतो मी. ओके, सो दिस वॉज सम ऑफ स्क्वेअर ड्यू टू रिग्रेशन ना, सम ऑफ स्क्वेअर ड्यू टू रिग्रेशन विदाउट एनी कंडिशन, दॅट वॉज दिस, that y dot j square upon what, upon p plus yi dot square upon q minus y dot dot square upon pq. This was sum of square due to regression. Hello, am I Yes. correct, Snell? yes. Yes. So then my sum of square error would be total sum of square minus this sum of square regression. Yes. So then my sum of square error will become double summation yij square minus this summation yi dot square upon q minus summation y dot j square upon p plus y dot dot square upon pq. Am I correct, Snehal? हा तेच बोलत Hello? होती, प्लस येणार तिथे. Yes. तू बोललीस प्लस येणार, पण that time we were not getting it ना. Yes. आपण सम ऑफ स्क्वेअर रिग्रेशन मी कसं केलेलं माहितीये का, मला हे लक्षात नव्हतं एसएससी कसं काढायचं. हा, मी टीएसएस So- मायनस एसएस एच नॉट आणि एसएस एच नॉट बी हा, केलं. so तुम्हाला कळलं ना हाऊ वी गॉट सम ऑफ स्क्वेअर एरर. येस, एव्हरीवन गॉट दिस. हॅलो. येस, आणि हे आपण सॉल्व पण केलंय काल. Yes, this we have solved yesterday. Yes, and then now if we add this, then we will get our total sum of square. So if you can see, this and this term will get cancelled with this, because this is plus, this is plus, this is minus, this is minus. So these two things will get cancelled. Then one of this will get cancelled. So this only this term and this one term will remain. So my total sum of square will be yij square minus summation y dot dot square upon pq. Okay, got it everyone? Hello. So then my mean sum of square would be this sum of square due to h naught a divided by its degrees of freedom, sum of square due to h naught b divided by its degrees of freedom. Hello. येस. Divided by its degrees of freedom q minus 1, and this is sum of square error divided by its degrees of freedom. So this is my mean sum of square, and we know that, see, if you can see my f statistic for h naught a. Yes, so what would be that? Sum of square due to h naught a divided by p minus 1 upon sum of square error upon p minus 1 into q minus 1. Okay, so what is that? This is chi square with p minus 1 degrees, and this is chi square with p minus 1 into q minus 1 degrees of freedom, and this is what? The ratio of mean chi square. So it will follow f with p minus 1 and p minus 1 into q minus 1 degrees of freedom. Am I correct? So then this would be f statistic. So f statistic would be, first of all, f for h naught a is ms h naught a upon msc, and f for h naught b would be ms h naught b upon msc. Am I correct? Hello. क्या ये बात सबको समझी? Hello. येस. Yes. And now tabulated, what would be the tabulated table value for comparison with this? So for this table value of, for comparison of this would be p minus 1 f p minus 1
comma p minus 1 q minus 1 and alpha, and this would be q minus 1 p minus 1 f p minus 1, sorry, q minus 1 p minus 1 q minus 1 comma alpha. Yes, so these were the table values with which we will compare. Okay, so we are done with the two-way ANOVA. So अब किसको कोई दिक्कत है? Hello? Yes, hello. Is there any problem with two-way ANOVA? No. No. Okay, fine. So this was two-way ANOVA without interaction. So we are done with the two-way ANOVA without interaction. So मग two-way ANOVA without interaction मध्ये आपण काय बघितलं? मॉडेल बघितला, देन त्याचे लीस्ट स्क्वेअर एस्टिमेट्स बघितले, देन त्याची एस्टिमेबिलिटी कंडिशन बघितली, आणि एस्टिमेबिलिटी कंडिशन मध्ये आपल्याला काय आलं? Yes, so contrast of alphas are estimable. That means linear combination of alphas such that summation its coefficient sum is 0 are estimable. ते बघितलं आपण. After that estimability condition, what we got? Sum of squares, and we move on to testing. So testing part पण प्रत्येकाला कळालाय? Any problem with that? Hello? Yes, No. Nehal, Darshan, Ninad? Yes, कळाला. येस. पुरुषोत्तम, योगेश? ओके अपर्णा. सो Yes. हा, आपण जास्त काही करूया नको. ओके, आपण फक्त एक काम करूया. मी तुम्हाला टू-वे ANOVA विथ इंटरॅक्शनचे लीस्ट स्क्वेअर एस्टिमेट्स काढून दाखवतो. बस टू-वे ANOVA चे लीस्ट स्क्वेअर एस्टिमेट्स काढून आपण थांबूया. ओके, विथ इंटरॅक्शन. सो पहिल्यांदा टू-वे ANOVA विथ इंटरॅक्शन काय आहे हे एका छोट्या एक्झाम्पलने सांगतो. Okay, Snehal, shall I proceed? Yes. Okay. So now there are two factors, A and B. Okay. So A is nothing but boys, and B is B is nothing but boys, and A is nothing but girls. Okay. So आता ना there were four girls. Let us say A1, A2, or let us say G. So G1, G2, G3, G4. So there were four girls. Okay, and there were three boys, B1, B2, B3. Okay, let us reduce one thing. Okay, so see, if you can see, आता नीट एक्झाम्पल समजून घ्या. There are three kinds of person. Do you know? First is introvert, second is extrovert, and the third one is ambivert. Do you know that? Yes. What is the meaning? Yes. Yes. So introvert means the person who doesn't talk much. Extrovert means the person like me who talks too much, and the ambivert means the person who talks whenever there is a need. Okay, जास्तही बोलत नाही, कमीही बोलत नाही. Okay, so now
this first girl is introvert girl. Okay, second girl is an ambivert girl. Okay, so let us say आपण ह्याला ना G1 G2 G3 च्या ऐवजी आपण ह्याला असं डिनोट करूया, G introvert, G ambivert and G extrovert. Yes, B introvert, B ambivert and B extrovert. So first, if you can see, आता आपण ना त्यांच्या पॉसिबल पेअर्स बघूया. ओके, सो पॉसिबल पेअर्स काय असेल तर इंट्रोवर्ट गर्ल विथ द इंट्रोवर्ट बॉय, देन ambivert girl with the introvert boy, then extrovert girl with the introvert boy. These are the pairs. क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ आ रहा है? तो अब तुम खुद मतलब खुद ये इफेक्ट समझो. यस, एंड Snehal, so tell me, in the first case, what will happen? कोणीच बोलणार नाही एकमेकांशी. Yes, yes. So girl पण introvert. So these are pairs. ह्या पेअर्स कशासाठी? हे सगळे जे आहेत ना ते एका ऑफिसमध्ये काम करतायत. ओके, सो मग ना यांच्या पेअर्स बनवल्यात. ओके, सो पेअर्स बनवल्यात. सो त्यामुळे ह्या पेअर्स काय करतील तर ऍज अ टीम एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट करतील. ओके, सो आता जर पहिला ग्रुप बघितला तुम्ही तर त्याच्यामध्ये दोघेही इंट्रोवर्ट आहेत. सो मग हे यांच्यामध्ये कन्व्हर्सेशनच जास्त नसेल. ओके, सो त्यामुळे त्यांचं काम व्यवस्थित होईल का तर नाही, देअर वुड बी नो कन्व्हर्सेशन. ओके, बट इफ यू कॅन सी दिस पेअर बोथ आर ॲम्बिवर्ट, सो तिथे कन्व्हर्सेशन होईल. ओके, सो तिथे व्यवस्थित कन्व्हर्सेशन होईल, व्यवस्थित काम होईल. आणि इथे बघितलं तर दोघं पण एक्स्ट्रोवर्ट आहेत. सो मग इथे सीन काय होईल की ते काम वाढवून ठेवतील एक्स्ट्रा. ओके, इन दिस केस गर्ल इज ambivert, boy is introvert. Okay, so then what will happen? So girl will try to make this boy to talk. Yes, or else there might be some effect. Okay, due to which their work will be complete but not as efficient as this pair have done. So क्या ये सबको इफेक्ट समझ आ रहा है? हॅलो. सो मग त्यांचं जे वर्क आहे, ओके, सो मग आपण त्यांच्या वर्कला आपण रेट करणार की हा म्हणजे त्यांनी जे प्रोजेक्ट कम्प्लीट केलं तर त्यांच्या प्रोजेक्टला मार्क्स असतील इंटरनलचे. येस, मग आता सर्वात जास्त मार्क कोणत्या पेअरला मिळतील? ह्यावाल्या. एम आय करेक्ट? सो मग मार्क्स जर आपला ऑब्झर्वेशन असेल YIJ, सो इज देअर एनी इफेक्ट ऑफ द इंटरॅक्शन बिटवीन दिस टू थिंग्स? येस, ऑन YIJ मार्क्सवर यांच्या इंटरॅक्शनचा काही फरक पडतो का? येस, देअर इज इफेक्ट. आर यू गेटिंग दिस? येस. So this is the two-way ANOVA with interaction. क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ आया? अपर्णा, नाइस एग्जाम्पल. येस. नाही समजलं? पुरुषोत्तम, आता बघ, एखादी मुलगी आहे बरोबर आणि मुलगा, दोघेही इंट्रोवर्ट आहेत बरोबर. सो ते एकमेकांशी जास्त बोलणारच नाही बरोबर. जर ते एकमेकांशी बोलले नाही तर त्यांच्यात डिस्कशन होणार नाही, आणि त्यांचं डिस्कशन झालं नाही तर त्यांचं प्रोजेक्ट वेळेत पूर्ण होईल का? मग त्यांना मार्क्स जास्त मिळतील की कमी मिळतील? ओके, आणि दोघेही एक्स्ट्रोवर्ट असतील तर काय होईल की हा त्यांचं बोलणं खूप बाचाबाची होईल, वाद होतील त्यांच्यामध्ये बरोबर, आणि त्यामुळे ते काम वाढवून ठेवतील. सो मग त्यांचं सुद्धा प्रोजेक्ट व्यवस्थित कम्प्लीट होणार नाही. यस, सो मग त्यांना सुद्धा मार्क्स कमी मिळतील. पण जर दोघेही ambivert असतील
तर याचा अर्थ काय, तर ते एकमेकांचं व्यवस्थित ऐकून पण घेतील आणि एकमेकांना गुड सजेशन पण देतील. सो त्यांचं प्रोजेक्ट बेस्ट होईल. सो त्यांना मार्क्स जास्त मिळतील. येस. अँड इन द अदर केसेस जिथे गर्ल इंट्रोवर्ट आहे, बॉय ॲम्बिवर्ट आहे, सो तिथे कामं पूर्ण होतील, बट नॉट ॲज एफिशियंट ॲज these two people are doing. Are you getting this? Yes. So there are other factors too also in the consideration, but we are considering only 2 factors. Yes. So therefore, due to the interaction between these pairs, there would be some effect. That effect is called as interaction effect. Are you getting this? I am explaining the literal interaction meaning. म्हणजे हे जे आहे त्यांच्यातला जो संवाद आहे तोच ऍक्च्युअल इंटरॅक्शन आहे. बरोबर. सो लिटरल इंटरॅक्शन चं एक्झाम्पल मी तुम्हाला घेतलं. अदरवाईज इतर गोष्टी पण आहेत की ज्यांचं म्हणजे ज्यांच्यामध्ये प्रॉपर असं बोलणं हा संवाद नसेल, पण तरी सुद्धा त्यांचा एकमेकांवर इफेक्ट होत राहतो. आर यू गेटिंग दिस? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, एखादा मुलगा स्ट्रेस मध्ये आहे. यस. सो ओके. सो देर आर जर एखादा स्ट्रेस फॅक्टर बघितला किंवा म्हणजे आणखी जर एक्झाम्पल बघितला तर ओके. सो एखादा मुलगा आहे, तो स्ट्रेस मध्ये आहे. सो स्ट्रेस लेवल 1 आहे त्याचा. देन स्ट्रेस लेवल 2, स्ट्रेस लेवल 3. म्हणजे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 म्हणजे याला थोडासा स्ट्रेस आहे, याला खूप जास्त स्ट्रेस आहे आणि याला खूपच जास्त स्ट्रेस आहे. बरोबर. आणि इथे दुसरा फॅक्टर आहे वर्कलोड लेवल 1. वर्कलोड म्हणजे याला वर्कलोड लेवल 1 म्हणजे याला थोडस काम आहे. फॉर एक्झाम्पल, याला 4 hours ही वॉन्ट टू वर्क. ही नीड टू वर्क फॉर 4 hours. देन somebody needs to work for 8 hours and then for 12 hours. ओके. अँड आपला व्हेरिएबल आहे, ऑब्झर्वेशन आहे की हेल्थ. ओके. सो जो पहिला मुलगा आहे की ज्याला थोडस स्ट्रेस आहे आणि त्याला काम पण थोडंसच आहे, 4च अवर्सचं आहे, सो त्याची हेल्थ फॅक्टर थोडासा चांगला असेल. पण तेच जर तू हा वाला मुलगा बघितलास की जो ज्याला खूप स्ट्रेस आहे, लेवल 3चा स्ट्रेस आहे आणि तरी सुद्धा तो 12 घंटे काम करतोय, सो त्याची हेल्थ चांगली राहील का? आर यू गेटिंग दिस, स्नेहल? सो येस. इफ यू कॅन सी, सो हे बघ, स्ट्रेस इंडिव्हिज्युअली इफेक्ट करेल. स्ट्रेसचा वर इंडिव्हिज्युअल इफेक्ट होईल. तो इंडिव्हिज्युअल इफेक्ट आपण अल्फा 1 म्हणू फॉर स्ट्रेस 1, अल्फा 2 फॉर स्ट्रेस 2 आणि अल्फा 3 फॉर स्ट्रेस 3. आर यू गेटिंग दिस? इंडिव्हिज्युअल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस. Individual effect for workload is beta 1, beta 2, beta 3. And the effect of working at stress level 3 for 12 hours is the interaction effect VIJ. क्या ये बात सबको समझी? अब V33. V33 means working at stress level 3 for 12 hours. Okay. So that is nothing but interaction effect. Got it, everyone? Yes. Yes. So let us move on to the thing. Okay. So मग आता मी मॉडेल लिहितो आणि डायरेक्ट लीस्ट स्क्वेअर एस्टिमेट काढतो आणि मग आपण थांबूया. ओके. Shall I start? Shall I start, Snehal? Yes. Snehal, tell me model. So my model is YIJ. YIJ.
mu plus alpha I plus beta j plus Vij. Am I correct? Hello? Yes. Plus Eij. Okay? Where I goes from 1 to up to P and J goes from 1 to up to Q. Okay, so what would be my phi? So my phi would be double summation Eij square. So that is nothing but double summation over I and J. What is Eij? So Eij is nothing but Yij minus mu minus alpha I minus beta j minus Vij, the entire square. Am I correct, Snehal? Yes. Okay. So मग आता आपल्याला ह्या फायला we have to differentiate with respect to what? With respect to mu, with respect to alpha I for p times. Alpha I साठी p वेळा differentiate करणार. Then beta j, we will get q equations from here. From here we will get one equation. And we have to again differentiate with respect to Vij. So here we will get PQ equation. क्या ये बात सबको समझी? Hello? Yes. Yes. So let us differentiate d phi by d phi by d mu. So consider first equation d phi by d mu is equal to 0. तो ये differentiation कैसा रहेगा? तो see, mu is independent of ij, so double summation वैसा का वैसा 2 pi ij minus mu minus alpha I minus beta j minus Vij is equal to 0. Am I correct? And minus 1 will also be there. So this 2 will get cancelled. So मग आता जर मी हे डबल समेशन अप्लाय केलं इथे, सो अपर्णा काय राहील? हॅलो? Yes. So if you can see, this will become y dot dot is equal to pq mu. Am I correct? Plus over alpha I. So this would be summation over I alpha I. Okay. And for j it will become q. Then for beta j it would be sum beta j over j. And then for summation p, summation I, it will become p, and then this would be double summation Vij. Am I correct? So this is my first normal equation. क्या ये सबको समझा? हेलो? Yes. कितना इजी था ना? Yes, नेहल? हाँ. Okay. Now next one. Next one is what? D phi with respect to d alpha I is equal to 0. So पहले पता है we are differentiating with respect to alpha I. So what will remain? So it will remain only j. Am I correct, Snehal? Yes. Summation j ही बचेगा खाली. J goes from 1 to up to q. Okay, again this would be minus 2 Yij minus mu minus alpha I minus beta j minus Vij is equal to 0. तो इससे मेरा नॉर्मल इक्वेशन क्या बन जाएगा? सो सी Yij summing over j, so it will become yi dot, am I correct, is equal to C mu independent of summation j, and it is summing over j goes from 1 to up to q, so it will become q mu, am I correct? Then sum of alpha I over q, sorry, over j. So again I, it depends upon I, not on j, so it will become plus q alpha I plus summation beta j डिपेंड करता है बीटा j पे, तो ये बन जाएगा बीटा j over j, and
plus summation Vij over j. Yes, क्या ये बात सबको समझी? हेलो? Yes. Yes, did you get that? Yes. So similarly, what would be the normal equations for beta j when we differentiate with respect to beta j? So that will become, see, तुम्ही differentiate करा, मी directly लिहितो इथे. Yes. So that will become p mu. ओके, प्रत्येकाच्या डोक्यावर टोपी द्यायला विसरू नका. प्लस p summation alpha I plus q beta j hat plus sum over I Vij hat. Yes, so this would be my three normal equations, and also we have to differentiate with respect to Vij. Okay, Snehal, hello? Yes. Yes. तो हे तीन इक्वेशन समजलेत का? चौथा वाला मी समजवतो. हे तीन इक्वेशन समजलेत का? एकदा कन्फर्म करा. Yes. So let's fourth one, let us consider. So for fourth one, let us open each and every summation. Okay. So fourth one is what? d phi by d Vij. Okay. Is equal to 0. So if you can see, this Vij depends upon both I and j. Are you getting this, Nehal? Yes. सो मग त्यामुळे ह्या दोन्ही समेशन टर्मला आपल्याला स्प्लिट करावं लागेल. ओके, सो व्हॉट वी विल लेफ्ट विथ सी. लेट अस सी. सो डी फाय बाय डी व्ही जे मीन्स डी बाय डी व्ही जे. ओके, अँड फायला आता स्प्लिट करूया. सो फाय कसा होईल आता? सो लेट अस कन्सिडर माय फर्स्ट टर्म वुड बी y11 मायनस म्यू मायनस alpha 1 minus beta 1 minus v11 the whole square plus y12 minus mu minus alpha 1 minus beta 2 minus v12. Are you getting this, Nehal? Yes. And this entire so on up to here would be y1 j minus mu minus alpha 1 minus beta j minus v1 j and so on up to इथे y1 p असेल. Sorry, j goes to q ना. So y1 q minus mu minus alpha q minus mu minus alpha q. Okay, wait for a second. Alpha 1 beta q. Yes. So here would be alpha 1 beta q minus v1q. अपर्णा समजतंय आणि या प्रत्येकाचा स्क्वेअर आहे आता. येस, अपर्णा समजतंय आपण काय करतोय? ओके, सो या प्रत्येक टर्मला आपण इंडिव्हिज्युअली स्प्लिट करतोय. सो देन नेक्स्ट वुड बी व्हॉट? y21. ओके, मायनस म्यू मायनस अल्फा 1 मायनस बीटा 1. ओके, v11 आणि मग इथे y1. ओके, y1 मायनस म्यू मायनस अल्फा I मायनस बीटा 1 मायनस v1 द होल स्क्वेअर. हे असं असेल आणि इथे मध्ये कुठेतरी टर्म असेल yij मायनस म्यू मायनस अल्फा I मायनस बीटा j मायनस vij द होल स्क्वेअर. आणि मग शेवटची टर्म असेल व्हॉट? ypq मायनस म्यू मायनस अल्फा p मायनस बीटा q मायनस vpq. ओके, सो ह्या मधल्या टर्म्स मी लिहिल्या नाहीये, पण तुम्हाला कळते काय? आर यू एबल टू इमॅजिन ऑल दिस थिंग्स? हॅलो? Yes. Yes. So now if you can see, we have to differentiate with respect to Vij. So derivative of this term, derivative of this term, derivative of these, all terms will become 0, and only the derivative of this last term will be
will remain. Okay, so then what would be the derivative of this? So it would be 2 yij minus mu minus alpha I minus beta j minus vij, and again derivative of this minus beta ij is minus vij is minus v, या प्रत्येकाच्या डोक्यावर hat, and then it is equated with 0. So our fourth normal equation would be yij is equal to mu hat plus alpha I hat plus beta j hat plus vij hat. क्या ये बात सबको समझी? हेलो? Yes. Yes. So our normal equations we have got. So ऐसे करके हमारा फोर्थ नॉर्मल इक्वेशन भी मुझे मिल गया. ओके, कुठे गेला रे मॉडेल? ओके, सो हेच आपले नॉर्मल इक्वेशन्स आहेत. Yes. Yes. So if you can, okay. Now let us see how many normal equations are there. So this is my one single normal equation. Okay. These are I goes from 1 to up to what? 1 to up to P. So these are how many normal equations? P normal equations. J goes from 1 to up to Q. So these are Q normal equations. And again here vij, yij is there. Okay, so yij means these are for y11, y12, y13. So how many would be there? PQ. So these are total PQ equations. Are you getting this, Nehal? Hello? Yes. Yes. So in short, whenever in the one-way ANOVA with interaction model, how many normal equations are there? PQ plus P plus Q plus 1. Okay, got it? Okay. Now, हे normal equation आपण easily solve करू शकतो का आता? नाही? Yes? Okay. So to solve this first equation, we have to what? We should have these two terms. So this should be 0, this should be 0, this should be 0. Okay. So याच्यावरून आपल्याला 3 नॉन एस्टिमेबिलिटी कंडिशन मिळाल्या. किती? 3. फर्स्ट इज summation alpha is equal to 0, summation beta j is equal to 0, and third is double summation vij is equal to 0. Am I correct, Snehal? Yes. Hello, आवाज गेला. Hello. So सी निनाद, हा इक्वेशन सॉल्व करता येईल का आपल्याला इझिली? नाही. केव्हा सॉल्व करता येईल? जेव्हा ह्या 3 टर्म्स 0 असतील. हॅलो? Yes, yes. येस. सो मग ह्या पहिल्या इक्वेशन वरून आपल्याला 3 नॉन एस्टिमेबिलिटी म्हणजे 3 कंडिशन मिळाल्या. आपण त्यांना अजूनही नॉन एस्टिमेबिलिटी नाही म्हणत आहोत. 3 कंडिशन मिळाल्या. येस. फ्रॉम दिस सेकंड, if we want to estimate this alpha i's, okay, so what we need to we need to get, so we need to get this beta j is equal to 0 and this term is equal to 0, then only we can estimate alpha i's. Am I correct, Snehal? So from here what we got? So we have got this, but we already have got this, so we will consider this. So this is what? Summation vij, okay, summation vij over j, summation vij over j is 0. Yes, this is my condition. Okay, so if you can see, Snehal, there are how many i's? So there are p i's. So these are giving me P conditions. Are you getting this, Snehal? Yes. 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 Similarly, this Vij, sum of Vij over I is equal to 0. So J is taking how many values? Q values. Q. So it is giving me Q conditions.
Okay, and see, there is no need to see any estimability over here. Yes, कळतंय का स्नेहल? Yes, because there is no parameter. No, nothing like that. सी, आपण एकदा का म्यू हॅट पहिल्या याच्यावरून म्यू हॅट एस्टिमेट केला. ओके, दुसऱ्या याच्यावरून अल्फा आय हॅट एस्टिमेट केला, तिसऱ्या याच्यावरून बीटा जे हॅट एस्टिमेट केला. बरोबर. सो यांच्या व्हॅल्यूज आपल्याला नोन आहेत आता. Yes. बरोबर. आणि YAG इज अवर ऑब्झर्वेशन. सो ती आपल्याला कंपनीवाला जेव्हा डेटा देईल तेव्हा ती व्हॅल्यू पण आपल्याला नोनच असणार आहे. ओके, Yes. मग आपल्याला काढायचं काय, फक्त हा इंटरॅक्शन इफेक्ट. सो तो कसा काढू शकतो आपण, ह्या एस्टिमेटेड व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट केल्या ऑब्झर्वेशन मधून की आपल्याला VIJ मिळेल. मग yes. याच्यामध्ये त्याला एस्टिमेट करण्यासाठी कोणतीही कंडिशन इम्पोज करायची गरज नाहीये. आर यू गेटिंग दिस? Yes. ओके, सो कंडिशन मी एका खाली एक मांडतो. सो माय फर्स्ट कंडिशन इज समेशन अल्फा आय ओव्हर आय इज 0, देन समेशन बीटा जे ओव्हर जे इज 0, then double summation Vij is equal to 0. Then what? So then if you can see summation Vij over j is 0. So these are P. Summation Vij over I is 0, which are nothing but Q conditions. So there are, see, if you can see, पण स्नेहल जर तू ह्या पी कंडिशन्सची सम घेतली, ओके, सो या पी कंडिशन्सची सम घेतली, हॅलो, तर तुला हीच कंडिशन मिळणार आहे. हा, ओव्हर जे, तर तुला हीच कंडिशन मिळणार आहे. ओके, सो इफ यू कॅन सी देर आर टोटल हाऊ मेनी कंडिशन्स. सी, देर आर टोटल हाऊ मेनी नॉन एस्टिमेबिलिटी कंडिशन्स. इफ यू कॅन सी, so P, Q plus 1 plus 1 plus 1. So there are total P plus Q plus 3. Yes, are you getting this? But if you can see, if I take the sum over this over I, this is over J already. If I sum this over I, so this will become similar to this. Hello? Yes. Yes. So linear combination of these P conditions is giving me this third equation. Equation number 1, 2, 3. And linear combination of these Q conditions, if I take sum over J, 1 to up to Q. So linear combination of this Q condition is again giving me these 3 conditions. So therefore I subtract these 2 things. 2. I subtract 2. See, there are total how many conditions? P plus Q plus 3, and out of how many are linearly independent? Sorry, not P plus Q plus. Yes, P plus Q plus. How many conditions are there? Yes, P plus Q plus 3 conditions are there, and out of that we are getting linearly independent. How many linearly independent are there? P plus Q plus 1 are independent. Are you getting this? Hello? So therefore we need to, we are, see, आपण ह्या सगळ्याच्या 6 ह्या टोटल P plus Q plus 3 नॉन एस्टिमेबिलिटी कंडिशन इम्पोज केल्यात. बरोबर. पण त्यापैकी लिनियरली इंडिपेंडेंट किती आहेत, तर एवढ्याच लिनियरली इंडिपेंडेंट आहेत. आर यू गेटिंग दिस? हॅलो. सो म्हणजेच आपल्या लिनियरली इंडिपेंडेंट नॉन एस्टिमेबिलिटी कंडिशन किती झाल्या? P plus Q plus 1. आर यू गेटिंग दिस? हॅलो. समेशन P आणि Q ते P plus Q मायनस व्हायला पाहिजे ना. 2 का मला म्हणजे पुन्हा एकदा सांग. कुठे 2 का मायनस? तू 2 केलेस ना, तर P आणि Q, P plus Q करायला पाहिजे ना, कारण ते शेवटचे 2 इक्वेशन्स काय आहेत? समेशन केल्यावर VIJ मिळतो आपल्याला 0. हॅलो. टोटल P plus Q plus,
थांब जरा एकच मिनिट. दर्शन, मला तिच्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ दे, मग तुझा डाऊट वर जाऊया. ओके. सो स्नेहल, माझा डाऊट नव्हता, मी तिलाच तूच तेच मी सांगतो. मग त्यामध्ये जर काही मॉडिफिकेशन करायचं असेल तुला तर मग तू सांग. ओके. सो आपल्याकडे P+Q+3 इक्वेशन्स आहेत. हे अग्री करतेस तू? हॅलो. ओके. नाव इफ यू कॅन सी किती सी. So linear combination of these P equations, linear combination of this P equation gives me this third equation. Do you agree with this? Hello? Yes. Yes. So this is the one linear combination. Yes. Okay, then linear combination of Q equations is giving me this third condition. So this is the second linear combination. So how many linear combinations are there? So there are two linear combinations of parameters, linear combinations of equations resulting into another equation. Okay. So therefore there are two linear dependencies. Are you getting this? Okay. Yes. So out of this total P+Q+3 equations, there are two linearly dependent equations. So therefore, total there are P+Q+1 linearly independent conditions. Got it? Yes. So इथे सरांनी हे दिलंय P+Q+2, but that is not the correct thing. There are P+Q+3 conditions, and from which two are linearly independent. So therefore it is giving out to be P+Q+1 condition. So मग आपले rank of x काय असते? So rank of x is nothing but number of parameters, जे की आपण बघितले किती आहेत. So Vij's किती आहेत? PQ. ओके. अल्फा आयज किती आहेत? P. बीटा जेज किती आहेत? Q. आणि म्यू किती आहे? 1. So P+Q+1 plus PQ. These are our total parameters. Okay. Total number of parameters. आणि non-estimability conditions किती आहे? P+Q+1. So then rank of x would be PQ. Got it? Yes. So after that we have got, मग ह्याचं solution after applying this non-estimability condition to this normal equation, मग आपल्याला ह्याचं सोल्युशन पण मिळेल ना विनायक? Yes. ह्याचं सोल्युशन काय असेल? पहिल्यांदा ह्या नॉन एस्टिमेबिलिटी कंडिशन जर अप्लाय केल्या तर पहिल्यांदा सोल्युशन मिळेल पहिल्या इक्वेशन वरून म्यू हॅट. सो म्यू हॅट इज इक्वल टू y ... upon pq. This is my first estimated parameter. Yes. Then my second estimated parameter would be alpha I hat. So alpha I hat would be what? So it would be yi bar minus y bar ... And beta j hat would be y dot j bar minus y bar ... समजतंय? कारण की नॉन एस्टिमेबिलिटी कंडिशन अप्लाय केल्यानंतर हे 0 होऊन जाईल. सो आपण एंटायर इक्वेशनला क्यू ने डिवाइड करणार. येस. सो क्यू ने डिवाइड केलं तर इथे फक्त अल्फा आय हॅट राहील and this q get cancelled. So mu hat means y bar ... upon pq. Sorry, y ... upon pq means y bar ... and this is yi upon q means yi bar dot. Am I correct? So this is alpha I. Similarly, this is beta j, and then vij hat would be what? So vij hat would be yij minus mu hat minus alpha I minus vij hat. Yes, this would be vij hat. क्या ये बात सबको समझी? Hello. So these are the solutions to the normal equations. Yes. And if we can see, so normal equations चे solution आपल्याला मिळाले. Yes.
फर्स्ट सोल्युशन, सेकंड सोल्युशन सिमिलर आहे, थर्ड सोल्युशन पण सेम आहे, आणि फोर्थ सोल्युशन बघा कसं मिळालं. सो फोर्थ सोल्युशन काय म्हणालेलो मी, सो Vij hat is nothing but Yij minus alpha I hat minus beta j hat minus mu hat. बरोबर. So Yij minus alpha I hat means what? Yi bar minus y bar dot dot. Yes. Minus beta j hat y bar dot j minus y bar dot dot. And mu hat means y bar dot dot. So see, if you can see, this will become plus, this will become plus, this will minus. So one of the minus, one of this will get cancelled. So this will finally remain with Yij minus y bar I dot minus y bar dot j minus y bar dot dot. Sorry, plus y bar dot dot. Because there are two plus, na? Two positive terms. Yes, so this would be my Vij hat. So आपले लीस्ट स्क्वेअर एस्टिमेट्स पण आपल्याला मिळाले. येस. अँड इवन इफ यू कॅन सी what is the rank of model PQ. So again, if we can see, is it a full rank model? No, it is not full rank model. Yes. So then individual parameters for this model are also not estimable. So आज आपण काय बघितलं, सो टू वे अनोवा विथ इंटरॅक्शन मॉडेल सगळ्यांना कळालंय. स्नेहल, येस येस. ओके. त्याचे नॉर्मल इक्वेशन्स पण कळालेत आणि त्याचे लीस्ट स्क्वेअर एस्टिमेट्स पण कळालेत असं मी अज्युम करतो. उद्या आपण त्याची एस्टिमेबिलिटी कंडिशन बघूया. येस. येस. Okay, fine. So we will stop over here only. Okay. Yes. आता अनोवा अभ्यास करायला जाल तेव्हा जास्त कळत जाईल. आणि आता मला नाही वाटत की पुन्हा तुम्हाला म्हणजे जास्त काही कष्ट करायची गरज आहे.